Hello, welcome back to my YouTube channel. And in today's video, we are going to discuss the poem Tonight in Oakland by Danny Smith. Now, this comes under PGS2 Gender Studies paper. And unfortunately, I couldn't get much information about the poem, so I thought I would give you my interpretation of it. So, before that, let's talk about the poet. Danny Smith is an African American poet who is the founding member of the Dark Noise Collective. And he is an African American poet, as I said before. And not only that, he is also HIV positive and a gay man. And for all these reasons, he was triply marginalized all his life. And he was living in US at a time when endemic racism, bigotry, and police brutality have drawn national attention. And the poem that we are going to study today, Tonight in Oakland, comes under the collection Don't Call Us Dead, which is critically praised for the portrayal of police brutality. And the poem is a spiritual commentary on the catastrophe affected by the disease of contemporary racism and white supremacy. സോ ടുനൈറ്റ് ഇൻ ഓക്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയറ്റിൽ പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ എന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് an African American teenager called Michael Brown was shot dead by two white policemen, that is Wilson and Dorian Johnson. And this Michael Brown was unarmed and he was a teenager and he was an African American. Now his death caused a wide array of protest all through. The place was called Ferguson, but the protest was taken up by the entire world due to the police brutality that was meted out. And this protest actually paved way for the Black Lives Matter movement, which mainly seeks justice for the unarmed civilians shot and killed by police officers. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടൊരു രാത്രി ഉണ്ടാവുന്നു, വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാത്രി ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഒരു രാത്രിയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പോയം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് കം ഹിയർ ടു സിങ് എ ബ്ലൂ സോങ്, ലേറ്റ്ലി ഐ ഓപ്പൺ മൈ മൗത്ത് ആൻഡ് ഔട്ട് കം മാരിഗോൾഡ് യെല്ലോ പ്ലൂം, ഐ കെയിം ടു മേക്ക് ദ സ്കൈ എ ഗാർഡൻ. ഈ ഒരു 4 വരിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നതും എന്താണ്, ഈ ഒരു ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചോ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ. ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ ടു സിങ് എ സോങ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹീ ഈസ് ഹിയർ ടു അഡ്വക്കേറ്റ് ലവ്. And why he is doing that? In the next line, give me rain or give me honey, dear Lord. The sky has given us no water this year. ഇതാണ് ആ ഒരു റീസൺ why he is here to profess or talk about love, because he is asking God for either for rain or for honey. Now, when do we ask for rain? ഒന്ന് മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത്? ഓബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ ഒരു വരൾച്ചയുള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു വരൾച്ച തോന്നിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ മെറ്റഫോറിക്കൽ ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ മെറ്റഫോറിക്കൽ റെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഹാർമണി. വൈ? ബിക്കോസ് ഹിയർ ഓൾസോ ദാറ്റ്സ് എ ഡ്രൗട്ട്, നോട്ട് ഓഫ് ദി ലിറ്ററൽ ഡ്രൗട്ട് ഇൻ ദ ലിറ്ററൽ സെൻസ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഡ്രൗട്ട് ഓഫ് ലവ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിറച്ചും ഹേറ്റ്രഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആരും തമ്മിൽ യാതൊരു സൗഹൃദമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വരൾച്ചയാണ് പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മഴയാണ് പോയറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അഡീഷണലി ഹി ഓൾസോ ആസ്ക് ഫോർ ഹണി. നൗ വൈസ് വെൻ ഡു വി ഈറ്റ് ഓർ വെൻ ഡു വി ഡിസയർ ഫോർ ഹണി? വെൻ ദർ ഇസ് ബിറ്റർനെസ്. So again, that is a metaphorical sense, that is the place he is living in, Oakland. It is also a place where this widespread protest is going on. There is only hatred and bitterness around,
and he is tired of it and he wants to change it, and that is why he is asking for the love of rain of love or honey to eradicate this bitterness. And he is also saying if he is not getting any rain or honey from God, then he will make his own sense of love. He will create his own love and harmony by being with his lover. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഐ റൈഡ് മൈ ബൈക്ക് ടു എ ബോയ് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് ദർ വാട്ട് വി മേക്ക് വിൽ നോട്ട് ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർ ലവ് അറ്റ് ഓൾ ബട്ട് വിൽ ബി ഡിസേർവ്ഡ്. ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സീക്കിംഗ് മെൻ ടു വെറ്റ് ദി ഹാർവെസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ലവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ അഡ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ദർ ടു മേക്ക് ലവ് ഓർ anything like that, but he wants to be there with his lover. He wants to have a moment of intimacy because they deserve it. After all this bitterness, after all these fights, they deserve a moment of peace and a moment of passion, and that is why he is going to his lover. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ആണ്, ദൈവമായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ മഴയോ ആ ഒരു മധുരമോ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് സ്വന്തം രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പടരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കം ടുനൈറ്റ് ഐ ഡിക്ലെയർ വി മസ്റ്റ് മൂവ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രേ. ടുനൈറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിയർ 2 boys, one dressed in what could be blood and one dressed in what could be blood, before the wound, meat and mean mug. And God tonight, let them dance. Tonight, the bullet does not exist. Tonight, the police have turned to their God for forgiveness. Tonight, we bury nothing. We serve a God. With no need for shovel, we serve a God with a bad hip and a brother in prison. So, ഈ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താ, ലവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം ഹീ വോണ്ട്സ് ടു ഹാവ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് പീസ്. അപ്പോൾ അതെന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഇന്നത്തേക്കൊരു രാത്രി, ഇത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രാത്രി ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റും നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഒരു പ്രെയറും ഒരു എന്താ ജീവൻ രക്ഷിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രെയറോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫൈറ്റ്, ആ ഒരു ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നടക്കുന്നത്. പകരം എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നൈറ്റ് ഓഫ് പീസ്. ആൻഡ് ഈസ്റ്റിൽ ഹി സീസ് 2 men who are fighting with each other. അതാണ് ഡ്രസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരെ കാണുമ്പോൾ പോലും സ്പീക്കർ എന്താ പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ ജയിക്കണേന്നായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ പകരം അവർ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് നിർത്തി ഈ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും അവർ തമ്മിലൊരു റീകൺസിലിയേഷൻ ഉണ്ടാകണേ എന്നൊരു പ്രെയറാണ് പോയിട്ട് നടത്തുന്നത്. കാരണം ഇന്നൊരു രാത്രിയെങ്കിലും ഗൺസോ ബുള്ളറ്റോ പാടില്ല. അതിന് പകരം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ സെർവ് ചെയ്യുക. അതും 2 രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. പോലീസ്മെൻ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു മാപ്പായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് അവരുടെ ദൈവത്തെ സെർവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സെർവ് എ ഗോഡ് ദ ബാഡ് ഹിപ്പ് ആൻഡ് എ ബ്രദർ ഇൻ പ്രിസൺ. ഈ ഒരു ലൈൻ ഒരുപക്ഷെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് അസ്. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏകദേശം എല്ലാ റിലീജിയനിലും പറയുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇവർ പരസ്പരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവത്തെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരെ ഈ ഒരു രാത്രി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ വി സീ ഹൗ ഹി ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഗോഡ് വിത്ത് എ ബാഡ് ഹിപ്പ് ആൻഡ് എ ബ്രദർ ഇൻ പ്രിസൺ. അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഫാമിലിയിലും ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഞ്ചറി നേരിട്ടവരുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസണിൽ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും ആ ഒരു ഫാമിലിയിലുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി. എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഇഞ്ചറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകും, അത് ഉറപ്പാണ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് brutality that they are facing. And next is tonight let every man be his own lord.
Let wherever two people stand be a reunion of ancient lights. Let's waste the moon's marble glow, shouting our names to the stars until we are the stars. O God, O precious God, O sweet black town, I am drunk and I thirst. When I get to the boy who lets me practice hunger with him, I will not give him the name of a newest ghost. I will give him my body, and what he does with it, it's none of my business. But I will say, look, I made it a whole day still, no rain, still I am without exit wound. And he will say tonight, I want to take you how the police do, unarmed and sudden. And tonight, when we dream of dancing in a city slowly becoming ash. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത സ്റ്റാൻസുകളിൽ പറയുന്നത് എന്താ, ഈ ഒരു രാത്രി രണ്ടാൾക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും അതൊരു റിയൂണിയൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എഗെയിൻ ഈ ഒരു ലൈനിൽ പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നേരത്തെ ഈ ഒരു രാത്രിക്ക് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാൾക്കാരാണെങ്കിലും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റിയൂണിയൻ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്, പകരം അതൊരു പക്ഷെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കാം കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു രാത്രി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റിയൂണിയൻ ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. And in the next lines, he is showing his love towards God and towards Oakland, and that his love is not personal but universal. He wishes for love for everyone, not only for his African American community, but also for everyone, despite any prejudice against any caste or race or religion. And പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ലവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ലവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് പാഷൻ ആയിരിക്കും അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ലവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാണ്, നോക്കൂ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിലൂടെയും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ഫുൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാ രാവിലെയും ഒരുപക്ഷെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തിലൂടെയാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ദിവസം തള്ളി നീക്കുന്നത് തന്നെ. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോ ഗ്യാരണ്ടി. ഒരു അൺആംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീനേജറിനെ പോലും കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്ത് കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്രൈം ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരെയും ഇങ്ങനത്തെ പല ക്രൈംസും പല ശിക്ഷയും നേരിടാം. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ലിവ് ഇൻ ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദേ ട്രൈ ടു സർവൈവ് എവറി ഡേ വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കിൽഡ്. And that is what he is saying, that when he meets his lover, he won't be talking about the protest, he won't be talking about the casualties, but he will mention the fact that he has survived another day without getting killed. And he also imagines his lover's response, that that the lover wants to make love the way the police does, the way that the police take black lives, unarmed and sudden. Again ഈ ഒരു ലൈനും ആ ഒരു പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലവർ പറയാണ് എങ്ങനെയാണോ പോലീസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺആംഡ് ആൻഡ് സഡൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ ദ പോലീസ് ട്രീറ്റ് ദം. അതും അഗെയിൻ ഇത് സെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അവർ നേരിടുന്ന ഹാർഷ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. And the last lines, he says he is dreaming of dancing in a city, but the reality is that city is slowly turning ash. ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം he is dreaming for a city. നമുക്കറിയാം he loves Oakland, he wants to profess love and harmony and friendship, but at the end he is saying it is a city that is slowly turning into ash. കാരണം ആ ഒരു വർഗീയതയുടെയും ആ ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തീയിൽ കത്തി അമരുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് അതെന്നുള്ളൊരു റിയാലിറ്റി ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് racial discrimination and other
any discrimination on the basis of anything as soon as possible. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജും ഈ ഒരു പാട്ടിലൂടെ പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. മെയിൻ തീംസ് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദി misogyny they face, the discrimination they face, police brutality, and also queer identity, because the poet is going to his lover at night without anyone seeing, because he's not able to declare his love or his relationship openly or his identity openly. So those are the themes that we can see in the poem, and I hope this was clear to you. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. ആൻഡ് if you liked my video, do subscribe my channel if you haven't already. And one more thing, thank you so much for appreciating all the videos, and that actually means a lot. So I'll see you in the next video. Till then, take care.